madaxweynihii hore dalka Mareykanka Barack Obama ayaa si adag markii ugu horeysay kaga hadlay weerarkii uu ku soo qaaday madaxweynaha dalka Mareykanka ee haatan xilka haya ee Donald Trump kadib markii uu ku shabahay asaga iyo xaaskiisa daanyaro taas oo dhulgariir dhalisay caalamka loona arkay inay tahay cunsuriyad qaawan oo geed loogu soo gambada aan lahayn waa markii ugu horeysay arrintaas iyo weliba ice uu ka hadlo wuxuu si la yaab leh ammaan ogagala dul dhacay shacabka ku nool gobolka Soomaalidu ay aad ugu badan tahay ee Minnesota ayuu ka hadlay St. Paul iyo weliba Minnesota ayuu si weyn ogaga hadlay dadka halkaa ku nool muxuu ka yiri waynu dul istaagi doonaa iyo taageerada uu u muujiyey haddaba daawadayaal waraysigiisan ayaa ku soo beegmaya xilli aad iyo aad madaxweynaha dalka Mareykanka loogaga soo horjeedo oo dadka bulshada badankeeda telekoomyadii la sameeyey ay markaas ka soo horjeedaan hadday ahaan lahayd siyaasadiisa dhaqaalaha tan amniga tan ice iyo maciishadii oo cirka isku shareedhay iyo dagaalo uu haatan hormuud ka yahay waa 15 bisha 2 sanadka 2026 halkani waa Brit Somali TV khiyaaray meel kastoo dunida ka joogtaan soo dhawaada idinkoo mahadsan waxay mashaariic ka wadaa Nairobi, South Sea iyo waliba magaalo xeebeedka Mombasa, Nyali. Shirkadda guryaha ay dhisayso waa apartment iyo villas waxay ka kooban yihiin 5 bedroom duplex, 4 bedroom duplex, 2 bedroom duplex iyo sidoo kale 4 bedroom, 3 bedroom, 2 bedroom, 1 bedroom caadi ah. Guryaha qaar waxay leeyihiin qolkii shaqaalaha qaabka shirkadda wax u dhisayso waa qaab heer sare oo Turkish style ah. Guryaha wuxuu leeyahay masjid, madraso, swimming pool, gym, playground, meelaha lagu caweeyo, sitting areas, wiishashki, motor automatic ah, ceelbiyood, internet, parking, supermarket, pharmacy, cafeteria, security guard iyo waliba CCTV camera. Sidoo kale kama marna facilities kale. Shirkadda waxay ugu baaqaysaa macaamiisheeda in biicdimis soconaysa muddo 5 bilood oo u dhiganta 150 maalmood iyo fursad qaali ah wixii inta ka badan la xiriir maamulaha sare ee shirkadda Sheekh Liibaan Ali degah ee mayrimid muddan sugayo maskaxda ku hayay maantaan helay meeshii aan rabay iyo ma dhaafaan lacagta lagu diro waana nidaamka lacag dirista degdega ah ee mayrimid waa nidaam casri ah oo aad lacagaha uga diri karto dhammaan gobolada Soomaaliya Ethiopia Kenya iyo bangiyada Soomaaliya bangiyada Ethiopia mobilada EFC Sahal Maycash iyo dhammaan nidaamyada mobilka ee lacagta lagu diro haddaba soo degso mayrimid app xawaalada mayrimid app ku dooro amaano degdegsiimo iyo lacag diris goor kasta iyo goob walba mayrimid app waxaad isticmaali kartaa 24 saac mayrimid app waa fursad ugu wanaagsan ee lacag diristaada waayahay daawadayaal isku soo noqod wanaagsan haddaba madaxweynihii hore dalka Mareykanka haddii aynu eegno hadalkiisan aadka baraha bulshada u qabsaday waa kan asaga oo ka hadlaya markaas oo aan weliba la weydiinin ice iyo Minnesota wixii ka dhacay iyadoo la weydiinin asaga ayaa ka hadlaya waxa marka hore wax laga weydiiyey sawirkii wuxuushnimada ahaa cunsuriyadda ku salaysnaa ee markaas daanyeerka loo ekeysiyey asaga iyo xaaskiisa Michelle Obama aragtidiisa waxa uu sheegay madaxweynuhu inay bulshada Mareykanku ay si weyn uga hortimid isla mar ahaantaasna ay rumaysan yihiin sinaan cadaalad iyo wada noolaansho isla mar ahaantaasna Donald Trump iyo tiimkiisu xataa ay ka xishoon waayeen waxaasoo kale inay soo bandhigaan xilli uu aqalka cad ee Mareykanka uu fadhiyo waxa uuna sheegay waxaas inay gaf cad ay ku yihiin dowladnimada wada noolaanshaha cadaaladda sinaanta iyo weliba aqalka cad waa arrin siyaasadeed oo aad iyo aad u weyn xilli Donald Trump uu wajahayo doorashada midterm electionka oo sida hadda la saadaalinayo ay u egtahay inuu guul daraysanayo waa kan Obama oo arrinta ka hadlaya bal waxayna dhegeysan been lost but the reason I point out that I don't think the majority of the American people approve of this is because ultimately the answer is going to come from the American people. And we just saw this in Minnesota, in Minneapolis. It is important for us to recognize the unprecedented nature of what ICE was doing in Minneapolis, St. Paul, the way that federal agents, ICE agents, were being deployed without any clear guidelines, training,
pulling people off, out of their homes, using 5-year-olds to try to bait their parents. Yeah. All the stuff that we saw, tear gassing crowds simply who were standing there not breaking any laws. halkaan sidaad arkaysaanba fariin kale oo siyaasadeed ayuu ka dirayaa wuxuuna og yahay doorashada soo socota icena wuxuu ku eedeeyey inaysan qorsho lahayn nidaam uusan jirin kala dambeyn uusan jirin sharci la waardiyeynaya uusan jirinin order laga soo qaaday oo markaa waxay doonaan sameynayaan waxaana xusid mudan 2 qof in halkaa lagu dilay oo labadaba idinku halkaan goobjoog ahaydeen iyo caalamka meeshaad ka joogtaan baan idiin soo gudbinaynay Renee iyo waliba Alex dilkoodii uu sababay in la soo gabagabeeyo haatan ice oo howlgaladeedii ay markaas yaraato ninkaanu waa madaxweynihii hore Mareykanka waxa uu doonayaa in uu markaa dadka kaga tago arrin xasuusisa howlgalkaasu inuu ahaa gaf dhinac walbaba si markaas doorashada soo socota ay ugu xisaabtamaan cidda ay u codeynayaan oo markaas Donald Trump uu gurigiisa ugu geeyay baash waa kan So the rogue behavior of agents of the federal government is deeply concerning and dangerous. But we should take a moment to appreciate the extraordinary halkaa waa meesha dadka gobolkaas ku nool oo uusan kala soocaynin uu ammaan waalan kala duldhacayo garo qorshahaas wuxuu ku wajahnaa Soomaalida waa tii golaha wasiirada cabinetku ay shireen Trump oo la jooga oo markaas Christie gabadha la yiraahdo ee haysato Homeland Security ay tiri 50% Soomaalida halkaa ku nool sharci ma haysta waana tii markaa wixii ka dambeeyay ice lagu soo daayay wixii dhacay markhaati ayadoo hay'ad mar raba inay dib ugu noqdo laakiin dadka halkaa ku nool ayuu waxa uu arkaa madaxweynihii hore inay yihiin dad ku dayasho badan adkaysi badan dulqaad badan dabadeedna dadkii dariskooda ahaa garab istaagay oo soo bixi karaynin outpouring of organizing, community building, decency, neighbors buying groceries for folks, accompanying children to school, teachers who were standing up for their kids, not just randomly, but in a systematic, organized way, citizens saying, this is not the America we believe in, and we're going to fight back, and we're going to push back with the truth and with cameras and with peaceful protests and shining a light on the sort of behavior that in the past we've seen in authoritarian countries and we've seen in dictatorships, but we have not seen in America. And that kind of heroic sustained behavior in sub-zero weather. waxa uu yiri hore waxaanu aragnay caalamka wadamo markaas kaliyo taliyaal ay ka shaqeeyaan laakiin waxaas oo kale hore uma arkin markasta wuxuu bixinayaa in sharciga lagu tuntay Donald Trump oo sharciga iska laabay waxa uu doonana uu sameeyo madaxweynahan hore Donald Barack Obama waxaanu dhan waa arrimo siyaasadaysan oo markaa Donald Trump uu dhulka kula galayo dhawaan xaaskiisa ayay ahayd markay goob fagaara ay ka hadashay inta Donald Trump uusan caroonin uusan sawirka dhalinyarada uu ku matalayo uusan soo deynin ay ayadana barqadii ay qaawisay bulshada horteeda intii in la mid ah ayuu halkan ka sameeyaa si uu dadka Mareykanka uu ugu diro sawir markaas ay doorashada kaga argoostaan waxa uu leeyahay waxyaalaha la yaab kale waxa ka mid ah sub-zero weather xilli qabowgu uu aad u hooseeyo -26 baan maqlaynay Siberia meesha qabowba iyo waxyaalo la mid ah iyadoo markaas uu dhacayo haddana waa anaga idiin soo deynay kumanaan kun oo markaa dad ah oo daba baxayay in yaroo ka mid ah ku xasuusiyo muuqaalkan ayaa ka mid ahaa muuqaaladan idiin soo deynay ee qabowgu sidaas ugu badnaa dadka Soomaalida ah goobjooga ay ahaayeen ay qaylinayaan codkan ku fur
videoga sidaas ayay isku soo baxayeen Soomaalidu banaanka ay taagnayd dadka kala banaanka ay taagnaayeen seerigu uu yeerayay habeen iyo maalin dadkii soo bixi waayay oo ka baqanaya in la qafaashado guryahooda loogu geeyay raashinka oo xilla iska saaray caddaan leh madow leh Soomaali leh cid walba leh dabcan anaguna madow baan nahay marka waxa uu ka hadlayaa waxay tahay marxaladihii aad ku shaqaynayseen ee aad dibadda ugu soo baxayseen idinmaan moogelin laakiin waa inaad rarka iska rognaa oo mar kale democratka uu xilka la wareegaa oo kan iyo wax la mid ah la iska suuliyaa la iska fogeeyaa oo darsi loogugu dhigaa doorashada iyo sanduuqa haweeneydaas uur bay leedahay sidaas ay u galeen ice arxid darro ayay muujiyeen Soomaaliduna waxay muujisay adkaysi iyo kalsooni ayagoo markaa dadka dariska la ah ay garab siinayaan dadka hadda halkan taagan intooda badan Soomaali ay u badan yihiin laakiin video fara badan ayaa jira oo markaas dad caddaan u badan mar kale waa kan Barack Obama sida soo dhawaada daawada by ordinary people is what should give us hope, and it should remind us that at the end of the day, the way we get a democracy that's working, the way we get policies that actually are helping working families get ahead, the way that we restore norms, rule of law, decency, it's going to be because we citizens are activated and paying attention and saying enough and saying, we have a different idea of what the American family should look like and community should look like. And that is what I'm seeing across the board. So, I was on a panel a while back, and I said, a lot of the values that we say we subscribe